Hi everybody, welcome to Peter Science Academy today. Okay, we're gonna do vocabulary. tempo. 여러분이 잘 알고 계세요. tempo는 박자로 잘 알고 있고 tempo의 원래 어원은 시간이에요, 시간. 그래서 여러분이 임시에 그러면 temporary 라는 거예요. 그러면 여러분이 이제 학교에서 만약 contemporary 당대에 이 con은 together예요. 그러니까 당대가 되게 그 시기에 그 시대에 요거랑 비슷한 말이 여러분이 잘 아는 temper는 여러분은 temper보다는 아마 temperature를 더 많이 알 거예요. temperature 온도. 그래서 이거는 temper에서 난 말이에요. 그래서 temper는 꼭 열만 쓰는 게 아니고 성격이 급하다든지 금박하는 말 hot temper 뭐 이런 거 다 그런 말이에요. 오케이? 혹시 오늘도 여기 사인 코사인 거 잘 모르면 제 사이트요. 예를 들어 가지고 삼각함수 피터 사이언스 아카데미 한국말로 치시면 거기 들어가 있고 로그 피터 사이언스 아카데미 한국말로 치시면 그 사이트에 굉장히 많아요. 여러분이 모르시는 거는 그 제목을 정한 다음에 뭘 모르는 거에다가 한국말로 피터 사이언스 아카데미에 있으면 거기에 다 여러분의 수능에 필요하고 SAT에 필요한 게 다 들어가 있습니다. Thank you. Okay, back to major business. Okay. Today we're gonna do continuing subject of vector. So airplane is going to north 200 kilometer per hour, wind blowing 100 kilometer hour from north and east. So angle is 45 degrees right now. So you know that airplane is flying with the wind, probably not going to north, maybe this direction, right? So problem is, how can we figure it out real? You can imagine going to this direction, right? But exactly where is it? So that's why the purpose of I'm using the ing를 쓰는 거는 확실한 로케이션을 방향을 디렉션을 알기 위해서 쓰는 거예요. 이게 디렉션 벡터라고 해요. 그래서 I'm gonna this direction is the airplane right there. I'm gonna move this wind direction. Right, was it here? But we can move down there. So this is a 45 degree right there. So this is also 45 degree. Okay. One thing is airplane direction is 200 meter to north, so we can transform this 0I and 200J. That means no X direction, only Y direction. That means, okay. Also, wind direction is 100 kilometer per hour. 100 kilometer. No. Let me see this one. Okay, wind direction is 100 kilometer per hour, right? 100 kilometer to this slant direction. This one right there. So we have to figure it out. I and J, right? So this is I direction. That's why 45 cosine 45 of this, cosine like this. This is 45, right? No, I'm sorry. This is 100. Whoop. I think I made a mistake right there. Wind direction. This. I'm sorry. 100. I should be prepared well. Sorry about that. So this is 100, right? So I direction is cosine 45 times 100, but you have to put minus right there because of this direction, left direction, and this direction. This is J direction right there. Also, we're gonna use a sign right there, sine 45 minus 100. Make sure minus because it's going down. So we're gonna add it together 0I plus wind direction plus the airplane direction plus wind direction is this. Okay, so right there I simply adding this one. So we're gonna I is X direction. So we're gonna congregate I only. 한데 모았다는 거 I는 I끼리. 그럼 100 minus this one, minus 100, cosine 45, this is I direction, and we're gonna add the J direction right there.
So 200 minus, this is going to be a plus times minus and minus, so minus 45 j direction. So once you add this, 0 minus 100 times cosine 45, you can figure. I use a calculator. So minus 70.7 I. This calculation is 129.3 j direction. Okay, so I'm gonna draw this on here, right there. So minus 70.7. So going left to minus direction, and plus j direction going up, right there. So so airplane direction is this. So actual direction is this. From here, airplane should be going this way. So what is the angle for this? So we're going to use a tangent trigonometry. So tangent looks like this, right? You're not familiar with this sine and cosine things, please visit 삼각함수, 한국말로 삼각함수하고 피터 사이언스 아카데미에 가서 다 설명이 되어 있어요. 그래서 tangent there is, even though this is a minus direction, but we're going to use it in absolute value. Length is 70.7, so this is 129.3. So tangent is minus 129.3, 1.93 over 77. I use a calculator. I found 6.12 degree. 6.12 degree. Okay, and so now you're familiar with in ing direction. It's the same idea. Okay, this is, we can say I, we can say this J. Okay, 이거를 한국말로 포물선의 운동이라고 하는데 미국에서 projectile, project 던진다는 뜻이에요. For instance, you throw the ball into the air with the angle better, then this is VJ direction, throw this way, right? So we have to analyze X and Y direction. 그러니까 이것이 있었는데 X direction하고 Y direction하고 나눠서 해야 돼요. 그래서 okay, make sure this is VJ, right? VJ initial speed. This is a ball right there, ball right there. So X direction is Vx. That means X direction of initial velocity. We're going to use a cosine. So V0 times cosine there is X direction. X 방향의 속도고. 그 다음 Y 방향의 속도는 Vy. We're going to use a sine right there, right? So that's going to Vy direction is V0 times sine theta. Okay? But thing is, once, 그리고 여러분이 교과서에 보면은 잘 한번 그림을 보면요. 이 X 디렉션의 스피드는 다 똑같아요. 다 똑같고 이 Vy는 자꾸만 접어져요. Vy는 Y 디렉션 여기서는 Vy가 제로가 된다는 거예요. 책을 한번 잘 보세요. 이건 I will prove this one. So anyway, we're gonna use in a kinematic equation. Actually, X direction, Vx is V0 plus AT, right? Okay, X direction, and Vy direction Vj minus GT, correct? Okay. Then, funny thing is, 이 볼은 엔진이 없어요, 엔진이. 볼 자체는. 그렇지만 로켓은 엔진이 있어요. 일단 로켓, 이터 로켓. 그래서 볼이 엔진이 없다는 건 뭘 얘기냐면 자동차 같으면 엔진이 있기 때문에 빨리 갔다 늦게 갔다 할 수 있지만 볼은 엔진이 없기 때문에 속도가 똑같다는 얘기예요. 엔진이 없기 때문에 빨리 갔다 적당한 모든 일정한 속도라는 얘기가 속도의 변함이 없다는 acceleration이 제로라는 뜻이에요. 그래서 acceleration is zero. So Vx is actually Vx is V0 plus AT. Then acceleration is zero. So only Vx left. Vx is 이건 V는 사실 여기다 이렇게 썼는데 이건 X 디렉션을 써야 되니까 사실은 V0 times cosine X X 디렉션 속도가 나오는 거예요.
그러니까 이 포뮬러는 V0는 처음에 이거 저게 우리가 이거 직선 운동에 쓴 거니까 never confuse, 혼동하지 마세요. 그래서 여기서는 우리 직선 운동, horizontal, x로 가는 거니까 할 수 없이 V0를 썼는데 V0 코사인 베라 해야지 x 방향이 나와요. 그래서 이게 제로니까 없어진 거예요. 없어지고 그래서 이거 대신 이거. 그래서 Vx equal V0 cosine beta. Cosine beta is a constant, right? V0 is a constant. So everywhere x direction speed is same. Got it? Now we're gonna do in a distance. x 방향으로 얼마큼 오래 가느냐? x equal V0t plus 1/2 at square. Okay, so no acceleration. Ball doesn't have an engine, so this is zero. This is all zero. This is all zero. There's a leftover with V0t, right? V0t. But x direction speed is V0 cosine theta. Cosine theta times t. Okay. So Sx means Sx means x direction distance, the horizontal distance. 이번에는 이제 okay, y direction이니까 y direction은 볼이 올라가도 볼은 엔진이 없지만은 gravity가 pushing down. 그래서 마이너스. 그래서 엔진이 있는 거나 마찬가지예요. 그래서 initial speed Vy equal V0 minus gt. So Vy is actual y direction speed is V0 sine theta, right? V0 sine theta minus gt. Okay? So look at this one. Depends on where and time lapse. lapse는 지나갔다는 거, LAPS or passing. So V0 will be changed. 그래서 Y direction initial 속도가 크고 점점 쌓아가지고 여기서는 제로가 되는 거예요. 왜냐면 타임이 지나니까. 그래서 여러분 책을 잘 알아보세요. 그 다음에 SY direction. 이건 height이 되는 거, height, right there. We're going to use a regular formula. Anyway, V0 times even gt square, then V0 is a y direction. So y direction is V0 sine theta. I'm going to plug it instead of V0 sine theta times right there minus gt squared, right? Make sure SY is going up. How high? So this we call it vertical distance. Okay, I have a little bit of time today, so we're gonna do a little one more vocabulary. Very simple things. I know you are very familiar with see and the sight. 이게 다 본다는 말이에요. 여기서 나온 말이 spectacle. 그 다음에 형용사는 spectacular. 이렇게 되는 거예요. Okay? Thank you.